Good afternoon, Your Excellency, President Zelensky, dear Volodymyr, Your Excellencies, Presidents, Prime Ministers, Commissioner, Ministers of Foreign Affairs, members of the delegations, representatives of the media, ladies and gentlemen, warm welcome to Dubrovnik, warm welcome to Croatia, to the third summit of the format that we have established upon the initiative of Prime Minister Mitsotakis and President Zelensky 2 years ago in Athens, and then continued ably in Tirana, where Prime Minister Rama hosted us, and this year Croatia has the honor to continue this very useful and sincere format of the political support to Ukraine. We are very happy that this summit is taking place in Dubrovnik. Dubrovnik is, as you know, the cradle of Croatian diplomacy and a beacon of freedom. It is a city that has known war, that has known destruction in its recent history, but today enjoys peace, prosperity, and progress. This is precisely the future that we want for Ukraine. Today I want to focus on 3 points. First one is Croatia's continuous assistance to Ukraine. Second, the relations of Southeast European countries with Ukraine. And the third point, why Ukraine, that is suffering Russia's aggression, matters to the world and the way we behave in the international community. Dear friends, Ukraine stood by Croatia in 1991, being one of the first countries to have internationally recognized Croatia, our independence, and equipped us also to manage with military equipment and weapons in the times when we were facing an arms embargo. Today, Croatia stands with Ukraine with equal force and assistance. And we have done so from the first day of Russia's invasion. It will be almost 1,000 days in November, as President Zelensky told us earlier this morning during our bilateral meeting. And we are happy that this summit is actually already the third summit that we are organizing over the past 2.5 years in Croatia. The first one we held was the Parliamentary Summit on Crimea. The second one was the first International Donors Conference on demining of Ukraine, and the third one is the one that we are attending today. Our assistance has been manifold, amounting to 300 million euros of assistance in economic, financial, humanitarian, development, energy, and military assistance. We have also provided Ukraine with our specific expertise when it comes to post-war experience, mine action, veteran care, and prosecution of war crimes. We have also welcomed around 30,000 Ukrainian refugees, Ukrainian wounded soldiers in our veteran centers and specialized hospitals. We have also organized workshops for Ukrainian prosecutors with the experts in prosecuting war crimes. We have hosted groups of Ukrainian children. One of them was with us today, and the delight that they shared when meeting President Zelensky was indeed moving. In this context, President Zelensky and I signed the agreement on long-term cooperation and support between Croatia and Ukraine that puts the frame of our relationship for the years to come, and its substance is in accordance with what we feel we can contribute best. It is a natural reflex of Croatia, as a country which has endured aggression and war in the past, with much less international assistance, to stand today with a country which is defending the same values of freedom, democracy, and peace. We believe it is the right thing to do,
and I'm proud that today we have all gathered to restate our joint support to Ukraine. Dear colleagues, I'm also glad that we have managed for the first time that this format is actually assembling around the table all the countries that are participating in it, physically. And I appreciate for you for finding the time and coming to meet President Zelensky and all of us together. Our joint declaration that we shall adopt today underscores our resolve and support to Ukraine across a number of areas. Ours is the region that knows the scars of war, but today strives for cooperation. Some of our countries are members of the European Union and some are on their way to membership. Croatia was particularly pleased to support Ukraine on its path to the European Union, and this year's historic decisions on the opening of accession negotiations and having seen the progress in the screening process along with Moldova and the decision to open accession negotiations with Bosnia and Herzegovina really were paramount for the completely altered process of enlargement in terms of dynamics after the Russian aggression against Ukraine. The European framework is the future that guarantees peace and prosperity, which parts of our continent have enjoyed for decades. Croatia is enjoying those privileges and obligations of EU membership today, and we are determined to share our expertise with Ukraine and other countries. We fully understand how difficult it is to implement comprehensive reforms while fighting a defensive war, and we therefore admire and applaud the results that Ukraine has made so far. A stable, peaceful, democratic, EU-oriented and prosperous Southeast Europe that shares European values, principles and standards is in the interest of the countries of our region and the whole of the European Union. Therefore, the EU enlargement process, in which everybody participates that is around this table today, must be a merit-based process ensuring the level playing field for all. We also believe that the alignment with the EU's foreign and security policy is very important, including restrictive measures against aggressive states. It is a signal that countries support the basic principles and values of the European Union. Croatia will continue its principled support to Ukraine and its accession process, as we will continue to support Ukraine on its path to NATO membership, especially after the visit of new Secretary General Rutte to Kyiv a few days ago. To bring me to a final point, why Ukraine's struggle matters for our countries, for Europe and the world. We believe that Ukrainians continue to defend their homes with utmost bravery. It has been an incredible 2.5 years behind the Ukrainian people, and our hearts go out to them, especially to the loved ones of those that gave the ultimate sacrifice for the freedom of the country. Supporting Ukraine in its defense against Russian aggression is not just a matter of solidarity with a nation fighting for its survival. It also represents a crucial geopolitical and security interest for us all. Russia has not only attacked Ukraine, but has also undermined the foundations of European security with its actions, violating the main principles of the international law and the international order. Its aggression is an attack on the sovereign right of every state to choose its own political path and partners, a cornerstone of stability in Europe after the Cold War. Russia's aggression has upended energy flows, spiked inflation, and disrupted food supply chains in all our states and across the world. Therefore, in Croatia, our public knows we have intervened heavily with government assistance packages to support our citizens and businesses during these times. We have managed to preserve social cohesion and even raise the living standards of our citizens despite this crisis. We fenced ourselves off Russia's weaponization of energy thanks to our LNG terminal, which allowed us to become energy independent, a condition for political sovereignty in the current context. Not confronting Russia in its aggression in Ukraine
would encourage similar authoritarian regimes worldwide to use force to achieve their goals. This would further undermine the rule-based international order, which could extend to regions like the Southeast Europe. Therefore, we must not allow this to happen, nor can we observe it passively, because it also concerns our own security. We all know well that in the Southeast Europe, Russia uses political, economic, and intelligence channels to destabilize certain countries, fostering divisions and insecurity. The path to a comprehensive, just, and lasting peace in Ukraine can only be based on international law, including the United Nations Charter. In this respect, we fully support President Zelensky's peace plan, as well as the outcomes of the summit on peace held in Switzerland. Achieving peace usually and ultimately requires the involvement of all parties. Croatia's successful peaceful reintegration of Croatian Danubian region in 1998 could serve as a valuable model in this respect. We stand ready to continue sharing our expertise also in this area with Ukraine. However, for Ukraine to be able to negotiate fairly, we must ensure it does so from the position of strength, not necessity. Our own experience taught us as much. Re-establishment of balance of power in homeland war led to peace. Today, Ukraine must receive support in order to establish a new balance of power, which will force Russia into negotiations and bring an end to its aggression. This is why our summit today matters, and this is why our continued assistance to Ukraine matters. Ultimately, supporting Ukraine is not just about helping in the current crisis, but it is an investment in a safer world and more stable future for Europe and our children. With the heroism of Ukrainian people and its leadership, and with our determined resolve to aid them in this light, I have no doubt that Ukraine will prevail. Thank you. President Zelensky, the floor is yours. Thank you so much, Andrei. Dear Prime Minister Plenković, dear colleagues, Your Excellencies, dear journalists, I'm glad to see you all and grateful for the work we have done together, Ukraine and your countries. This is our third meeting in this format, and I'm thankful all of you for your support for Ukraine, Ukrainian people. Thanks, Andrei, for today, for our children. Thanks so much for your hospitality to our wounded soldiers recovering here in your countries, and especially for your participation in the Peace Summit, as Andrei said, Peace Summit, and immediate joining to the final communique. All of you really try to end this war in a just way. It's so important for us, and we do value the relationships between our nations, everything that strengthens us and makes the world more stable. Unfortunately, stability is becoming a rare resource. So every source of security for people, every source of true peace in international relations is precious. No one in Europe has to be reminded how important stability is for the Balkans, just as the situation in Eastern Europe. What happens in the Balkans defines whether Europe is suffering from war. That's why Ukraine's resistance to Russian invasion is a condition for your stability. If Russia had succeeded in subjugating our country and threatening all of Eastern Europe, there's no doubt that the next region Moscow would use to destabilize Europe would be the Baltics or Balkans. So we share a common interest in ensuring that Russia lacks the power to continue its aggression or interfere in the lives of other nations. Dear friends, we must do everything to reduce Russia's capacity to destabilize Europe and the world. First, I'm grateful to every country that has already concluded bilateral security agreements with us, with Ukraine. There are 26 agreements as of now, most of those represented at our summit
today are already part of this, and I invite all the others. It's crucial that this security structure covers all of Europe. When countries are united by strong security ties, this fabric of peace becomes impossible to tear apart by external interference. Second, Russia's war against us, against our people, against Ukraine, showed the world what modern warfare looks like. Every leader has to focus on ensuring their armies are technologically advanced. And we offer cooperation in this, and Ukraine is capable of production more modern weaponry, and we need investments to make this happen. And this will help us now, but after this war, it will guarantee the strength of your own arsenals. Drone production, electronic warfare, equipment and ammunition manufacturing in Ukraine, these are opportunities for your region to protect its peace as well. And I want to highlight ammunition production. Your region has potential here, and please invest in developing these industries in your countries, especially in components for ammunition. Third, even though there's much political tension, we must ensure that our unity in Europe remains as stable as possible. In Europe isn't united. If it's not united today, it won't be peaceful. So that integration processes that have begun must reach their results. The EU must unite the entire continent. All of Europe's democratic nations, including all your countries and all this region and our Eastern Europe. And I thank everyone supporting Ukraine's membership in the EU. This will certainly be achieved. And we must coordinate our efforts for faster common success. I propose that we work even more closely with candidate countries at the team level to make our integration smoother. Next, as part of the G7+ meeting in New York, recently we signed a declaration on Ukraine's recovery. Over 30 countries have already supported it. And I invite all other partners to join as well. This will boost economic growth for all of us and strengthen our Ukrainian resilience. And we are not just talking about rebuilding of what was destroyed by Russia, by this war, but also about creating new energy, industrial and social opportunities that will make Europe stronger and global competition. This will play a role in our century just as the Marshall Plan did for Europe's strength in the last century. Fifth, since July, we've been working on the points of the peace formula. And by November, a document, Peace Framework, will be ready that outlines the detailed conditions for the just end to the war. And we are preparing the second Peace Summit. And I thank all of you involved in this process. And of course, the question remains, how do we force Russia to make peace? And how do we compel those responsible for the war to follow the peace formula? Right now, Russia is avoiding honest diplomacy. And that's why we in Ukraine have developed an action plan that can bridge the gap between the current situation and the successful peace summit. For us, this is a victory plan. For each of your countries, it's a plan for reliable stability. When the plan is fully implemented, Russia will lose the ability to threaten us, to threaten Europe. The plan was presented to the United States, our largest security donor. Now we are sharing its points with all those who can help us achieve its goals. And you can help with the key geopolitical goal. The first point of the plan focuses on whether
the deficit of geopolitical certainty in Europe will be resolved? Does Ukraine have a place in NATO? If yes, and this is properly confirmed, Putin will lose geopolitically. Russia must accept that Europe has borders, independent nations, and each nation has the right to choose its future. The truth is that Russia's acceptance of this reality can only begin with an understanding that Ukraine will never again be subjected by Russia. Your nations and people are just as interested in this outcome as we are. And that's why inviting Ukraine into NATO and future membership for Ukraine would be real steps toward peace. Without geopolitical certainty, peace is impossible. So I thank all those who are truly resolute today. In October, November, and December, we have a real chance to move things toward peace and lasting stability. The situation on the battlefield creates an opportunity to make this choice, a choice for decisive action to end the war no later than in 2025. And we are counting on President Biden's leadership. We rely on the strong and wise steps of Britain, France, Germany, and Italy to bring security and peace to Europe. And we are counting on each and every one of you, on all of you. Together we can achieve everything we need. Thank you so much. Thank you, Andrei, again, for the invitation. Slava Ukraini. Thank you very much, President Zelensky. May I kindly ask the representatives of the media to slowly let the rest of the summit take place in camera. Thank you. We will just make a small recess. Thank you.
Poštovane kolegice i kolege, još jednom vam želimo svima izraziti dobrodošlicu u Dubrovnik na sastanak na vrhu Ukrajina, jugoistočna Europa. Dubrovačka deklaracija koja je usvojena šalje snažnu poruku jedinstva i zajedničke predanosti u daljnjem pružanju potpore Ukrajini koja danas brani svoju slobodu i demokratske vrijednosti cijele Europe. Zadovoljstvo mi je danas na konferenciji za medije najaviti i pozdraviti predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića i predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskoga. Pozivam ih da nam se prigodno i obrate. Hvala lijepa, poštovani predsjedniče Zelenski, dragi Volodimire, poštovane dame i gospodo, predstavnici medija. Veliko mi je zadovoljstvo da je Hrvatska danas bila domaćin i bilateralnog sastanka sa predsjednikom Zelenskim i samita država jugoistoka Europe i Ukrajine i to trećeg samita ove vrste. Nakon što sam početkom rujna posjetio Kijev, drago mi je da smo evo u manje od mjesec dana ponovno skupa, ovaj put u Dubrovniku, i da smo danas na našem sastanku raspravili odnose između Hrvatske i Ukrajine, ponovili našu snažnu potporu i solidarnost Ukrajini koja je žrtva ruske agresije već skoro 1000 dana, te smo evocirali snažnu podršku koju smo dali u proteklom razdoblju i u političkom, diplomatskom, ekonomskom, energetskom, humanitarnom i naravno vojnom pogledu. I sa te strane će ta podrška biti snažna i postojana i u budućnosti. Ona je i odraz hrvatsko-ukrajinskog prijateljstva, prijateljstva sa nama bliskim narodom i zemljom koja je bila među prvima koje su Hrvatsku međunarodno priznale 1991. godine. Mi smo danas potpisali i sporazum o dugoročnoj suradnji i podršci. On obuhvaća sve bitne aspekte konkretne podrške Ukrajini i to i u pogledu onih specifičnih iskustava koje Hrvatska, za razliku od mnogih drugih zemalja, nažalost ima, a to su postkonfliktna iskustva, iskustva koja se tiču i razminiranja i podrške ratnim veteranima i procesuiranja ratnih zločina, a jednako tako potpisali smo i našu snažnu potporu da Ukrajina kao i druge europske zemlje može birati svoj put, svoje međunarodno pozicioniranje, a nastavno i na našu raniju deklaraciju koju smo potpisali prije ruske agresije u Kijevu. To je bilo u prosincu 2021. kada smo Ukrajini dali snažnu potporu na putu Europske unije i veselimo se da je u međuvremenu Ukrajina i podnijela zahtjev za članstvo i dobila status kandidata i odluku o otvaranju pregovora, da je trenutno u tijeku screening ukrajinskoga zakonodavstva. Ovo je u godinama koje su obilježene ruskom agresijom na Ukrajinu treći summit u Hrvatskoj na političkoj razini posvećen Ukrajini. Prvi je bio u Zagrebu, prvi parlamentarni summit Krimske platforme, druga je bila velika konferencija globalnog karaktera u Zagrebu vezana za prvu konferenciju o razminiranju Ukrajine i sada je ovo treći i zato mi je drago da evo u svom mandatu predsjednik Zelenski upravo danas prvi put u Hrvatskoj u svojstvu predsjednika Ukrajine i to nam čini veliku čast i zadovoljstvo. Mi smo popodne također održali summit gdje su bili nazočni baš svi. Ovo je prvi od ova 3 samita gdje su sudjelovali predstavnici iz 14 država, gospođa Dubravka Šuica, potpredsjednica Komisijom Europske komisije, a video poruku je poslao i glavni tajnik OECD-a Matijas Korman. Dubrovačka deklaracija rezimira snažnu političku volju država ovoga dijela Europe koja svaka na svoj način u protekle 2,5 godine snažno podupire Ukrajinu. To ćemo činiti i dalje
Podupiremo i napore iz mirovne formule predsjednika Zelenskog. Sudjelovali smo svi na sastanku u Švicarskoj. Očekujemo da se ta dinamika intenzivira i u razdoblju koje je pred nama, a kao što sam i u svom govoru rekao, važno je da uoči svakih mirovnih pregovora pozicija one pregovaračke strane koja je žrtva, koja je slabija, a to u ovom konkretnom slučaju Ukrajina, ojača i zato smatramo da joj treba davati, nastaviti snažnu potporu kako bi na temelju svojevrsne novo uspostavljene ravnoteže snaga u pregovaračkom procesu imala i bolju poziciju. Hrvatska, kao što je i razumljivo, podržava ukrajinski teritorijalni integritet i cjelovitost. Spomenuli smo i naša iskustva iz druge polovice 90. godina kada je Hrvatska operacijom UN-a o prijelaznoj administraciji u istočnoj Slavoniji, Baranji i Srijemu, to jest Hrvatskom Podunavlju, mirno reintegrirala tada jedina preostala okupirana područja. Siguran sam da će ovaj sastanak u sklopu širih međunarodnih napora koje radi predsjednik Zelenski predstavljati dodatnu potporu i deklaratornog karaktera, ali i operativnog od strane svih sudionica. Drago mi je da je Hrvatska bila domaćin ovako uspješnog i kvalitetnog samita. Thank you so much. Шановний пане прем'єр-міністре, дорогий Андрію, шановні присутні, шановні журналісти. Сьогодні перший мій візит в Хорватію, і це візит, передусім, візит нашої вдячності народу Хорватії та державі, та вам особисто, пане прем'єр-міністре. Ми побудували дійсно міцні та багато в чому стратегічні відносини, і дуже важливо, що наша спільна робота посилює не тільки наші держави, і не тільки посилює наші суспільства, а й наші регіони – Східну Європу та Балкани. Ми відвідали меморіальну залу, яка присвячена захисникам незалежності Хорватії, та вшанували воїнів, які обороняли Дубровник, це місто. Я хочу тобі подякувати, Андрію, за це. Так само я дякую Хорватії за повагу до наших воїнів, за піклування про наших військових, піклування про наших цивільних, про українських дітей, які проходять тут, у Хорватії, реабілітацію після усього, що вони пережили на війні. Така підтримка і особлива допомога нашим дітям – це те, що формує найтепліший емоційний зв'язок між нашими країнами. Дякую. Я відзначив вже 11 безпекових пакетів від Хорватії для України. Ми обговорили наповнення наступного пакету. Він вже готується. Зброя, яка буде в наступному пакеті, додасть захисту не просто нашій країні, але й стабільності в регіоні. Значну увагу ми приділили розвитку оборонно-промислового комплексу, спільного оборонного виробництва, включно з локалізацією. І я запросив хорватську сторону до інвестування у виробництво дронів. На міжурядовому рівні вже триває робота щодо зміцнення нашої оборони. Ми будемо це посилювати. Я розказав про підготовку плану перемоги та певні деталі роботи з партнерами щодо його виконання. Зустріч Рамштайну, яка була в графіку на цей тиждень, наразі перенесена. Причина цілком очевидна – удари стихії по Америці, які потребують максимальної уваги президента Байдена до внутрішньої ситуації. Будь-який лідер в аналогічних обставинах залишився би в своїй країні, але саме лідерський формат Рамштайну є особливо вагомим, тому ми маємо розуміння, що найближчим часом може бути підготовлений новий графік. Власне, на Рамштайні найкраще скоординувати з усіма партнерами реалізацію конкретного змісту плану перемоги, передусім воєнних пунктів, які посилюють нас
на фронті. Ми обговорили сьогодні також інтеграцію України в Євросоюз. Хорватія нас у цьому підтримує, і ми бачимо, як можна прискорити процес перемовин. Я вдячний за підтримку у цьому. Ми підписали з Хорватією двосторонню угоду щодо нашого співробітництва, і це різні напрямки, це економіка, фінансова підтримка, наші спроможності, оборонні, це розмінування тощо. І я впевнений, що ми все це реалізуємо. І окремо я хочу подякувати за сьогоднішній саміт тобі, Андрею. І ми вже побачили значення цього формату. Всі країни-учасниці були представлені на першому саміті миру. Цей регіон чітко підтримує комюніке саміту миру. І це важливий сигнал для усіх світів, що країни вашого регіону і вся Південно-Східна Європа налаштовані на справедливе закінчення цієї війни, на реальний мир, на реальну дипломатію, а не просто на заморозку цієї війни і перекладання відповідальності за безпеку на інші покоління. Ми зараз цими місяцями можемо і мусимо зробити якнайбільше, щоб посилити позицію України, посилити наших людей і завдяки цьому наблизити мир, справедливий мир. І ще кілька речей. Цей формат Україна, Південно-Східна Європа може бути дійсно змістовним і на рівні лідерів, але і також на рівні міністерському. Ми про це сьогодні говорили з прем'єр-міністром. Ми можемо започаткувати спільну роботу міністрів закордонних справ наших країн, згодом вийти на інші міністерські рівні, щоб кожна наша домовленість була дійсно реалізована якнайшвидше. І я хочу також зараз висловити співчуття усім, хто втратив рідних та близьких через повінь в Боснії і Герцеговині. 20 людей загинуло, втрата кожного життя – це безумовно, це трагедія, і наше завдання усіх лідерів, усіх сумлінних держав – зберегти, захистити якомога більше життів. Я дякую за цей візит, дякую за увагу, за підтримку. Слава Україні! Zahvaljujemo predsjedniku Zelenskom i predsjedniku vlade Plenkoviću na njihovim uvodnim izlaganjima. Imamo vremena za nekoliko pitanja, uvažavajući vaš interes, ali i obveze koje još predstoje večeras. Evo prvo pitanje za Ivanu Petrović, Nova TV, izvolite. Hvala, dobar dan gospodine Zelenski, dobar dan premijeru. Moje pitanje, ja bih imala pitanje za predsjednika Zelenskog. Ramštajn je odgođen, ali prema pisanju američkih medija vi ste na tom sastanku koji će vjerojatno se održati uskoro trebali dobiti jedan korak naprijed prema članstvu u NATO savezu. Je li to točno? Što očekujete u budućnosti od toga? I drugo, govorim sa pozicije zemlje koja je ne tako davno prošla obrambeni rat i premijer je nešto o tome govorio, i zemlje koja je u čitavo vrijeme imala jedan od same početka velikosrpske agresije u kojoj je jedan od protagonista bio i srbijanski predsjednik koji je danas tu, imala kompletan jedan ongoing, nazovimo to tako, diplomatski proces pregovora. Nisu oni svaki put bili dobri, ali su vodili k našem cilju. Recite mi, vi imate ovaj vaš predsjednički dekret koji ste potpisali prema kojem ne želite, nema pregovora sa Putinom. Recite mi u kojem diplomatskom okviru kanite provesti vaš mirovni plan kojeg ste predstavili nedavno u Americi, mi ne znamo mnogo o njemu. Dakle, koji bi to bio diplomatski okvir i mislite li da se to sve skupa može provesti bez sudjelovanja zemalja globalnog juga, s obzirom da ste nedavno odbili brazilsko-kineski mirovni prijedlog? Hvala lijepo. Щось трішки ви заплутались, мені здається, або заплутався трішки переклад. Давайте спробуємо з самого початку. Передусім, Рамштайну відклали через ураган, ми про це вже, в принципі, проговорили, і ми очікуємо на ближчу дату. І на Рамштайні план
перемоги, план перемоги буде представлений лідерам Рамштайну. Як лідерам, так і міністрам оборони. Багато речей залежить від міністрів оборони, від цієї інфраструктури. Більше 50 міністрів оборони. І, відповідно, буде велика кількість лідерів на цьому Рамштайні під головуванням президента Сполучених Штатів. Там буде представлений план перемоги в деталях, так само, як він був представлений у Білому домі. Це справедливо, щоб наші партнери все це від нас почули. І дуже справедливо, щоб наші суспільства, які захищають нашу державу, або суспільства і в вашій країні, і в інших, які підтримують українців, розуміли, про що йдеться. Тобто деталі будуть на найближчому Рамштайні. Що стосується плану перемоги і як це пов'язано з Путіним, те, що ви сказали, це майже ніяк від нього не залежить. Тому що план перемоги – це посилення України як геополітично, так і посилення на полі бою, які повністю залежать від політичної волі наших партнерів. Це посилення перед тим чи іншим форматом діалогу з агресором. Це міст до саміту миру. Цей місток ми і запропонували, бо тільки в сильній позиції Україна може розраховувати на справедливий мир. Ось про що мова. І тому не важливо, погодиться Путін або не погодиться. Важливо, щоб погодились ті, хто посилює Україну, а не послаблює. І саме для цього зроблений цей план. Сильна позиція України, а потім підготовка до саміту миру. І там вже Україна повинна бути в сильній позиції. Ми будемо надіятися, що Сполучені Штати почують нас разом з іншими партнерами. Що стосується інших партнерів, я упродовж доби почну перемовини з ключовими партнерами, від яких залежить посилення нас, військова складова посилення. Впродовж доби я зустрінусь окремо в кожній країні з лідером Британії, Франції, Італії, Німеччини. Я спробую це зробити швидко, а потім вже на Рамштайні представлю всім нашим партнерам цей план. Дякую. Ne, nije mene pitala, sorry. Na drugo pitanje, Rada TV, Ukrajina, izvolite. Софія Григорчук, телеканал Рада Україна. Володимире Олександровичу, у вступній промові на саміті ви зазначили, що один із кроків досягнення миру і, власне, один із пунктів плану перемоги – це вступ України до НАТО і, відповідно, підсилення альянсу у такий спосіб. Однак досі не всі країни займають чітку позицію щодо цього питання. Про що це сигналізує для вас і як працюєте над тим, аби схилити партнерів на бік України? І від пана Пленковича хотілося б почути, чи бачить він єдність союзників України у цьому питанні, і якщо ні, то як нам її досягти? Дякую. Андрій? Окей. І так, що стосується тематики НАТО в цілому. Так, це є пункт в плані перемоги. Як я і сказав, що план розрахований на посилення України. І в цьому не може бути скепсису від партнерів, на мою думку, якщо вони просто не бояться Російської Федерації. Тому що ми хочемо отримати перший крок – запрошення. Конкретно запрошення в Альянс не є членство в НАТО. Так, краще бути членом НАТО, безумовно. Але сьогодні ми говоримо про посилення нашої позиції зараз. Не після війни, не за 10 років, не за 30 років, зараз. Це посилення, це можливість бути сильним і в цьому напрямку, в політичному напрямку, під час тих чи інших вже дипломатичних рухів.
під час тих чи інших перемовин майбутніх. І саме про це йдеться. А країни деякі, які скептичні, вони можуть бути скептичні щодо нашого членства НАТО зараз, в час війни. Розуміємо їх, тому ми говоримо про запрошення. І тут, якщо країни, я вважаю, проти, то вони будуть проти і після всього. І тому дуже хочеться не дипломатичної їх оцінки, а реальної відповіді. Якщо вони дійсно хочуть посилити Україну, якщо вони хочуть, щоб ми перемогли в цій війні, якщо вони хочуть, щоб війна ця закінчилась, не просто втратою людей, територій, справедливості, санкцій тощо, то тоді вони, я вважаю, підтримують наші пропозиції. Запрошення є частиною цих пропозицій. Imamo, hoćete još dodati nešto? Što se tiče perspektive Ukrajine i kada je riječ o Europskoj uniji i NATO-u, ja bih se osvrnuo na 3 točke. Ove godine će biti 30 godina od takozvanog Budimpeštanskog memoranduma. Njega se slabo spominje, znaju ga oni koji malo bolje poznaju Ukrajinu, koji prate sigurnosnu arhitekturu Europe nakon pada Berlinskog zida. Tim memorandumom Ukrajina se, kao što znamo, odrekla arsenala svog nuklearnog oružja. To je bilo 1994. godine u prosincu. Zauzvrat je dobila jamstva tadašnjih, a i sadašnjih 5 stalnih članica Vijeća sigurnosti kad je riječ o njenoj sigurnosti. Dakle, moramo danas gledati na Ukrajinu, njen položaj, pa i njen osjećaj, ako želimo, stava međunarodne zajednice i u tom kontekstu. I stoga, kada se prisjetim da prije 24. veljače 2022. sad se vraćam na Europsku uniju, Ukrajina uopće nije bila u okviru politika Europske unije koje su se zvale proširenje. Bila je u okviru koji se zvalo susjedstvo i partnerstvo. Putinova agresija na Ukrajinu je promijenila politiku proširenja Europske unije. Spojila je proširenje i susjedstvo i partnerstvo. I Ukrajina je u kratkom roku u ovakvoj situaciji gdje je žrtva ruske agresije uz toliko žrtava, razaranja, milijuna izbjeglih, kršenja međunarodnog prava, uspjela ne samo podnijeti zahtjev za članstvo, dobiti status kandidata, dobiti odluku o otvaranju pregovora, održati međuvladinu konferenciju i započeti proces skrininga svog zakonodavstva. Djeluje gotovo nestvarno i čak i iz perspektive Hrvatske. A pritom, iz ovoga što govori predsjednik Zelenski, analogno Ukrajina kao europska zemlja traži svoj put prema Sjevernoatlantskom savezu. I taj put je legitiman, osobito u svjetlu ovih sigurnosnih jamstava od prije 30 godina. Zato smatram da svaka zemlja, osobito Ukrajina, nakon svih ovih iskustava, ima pravo tražiti svoj put jačanja odnosa sa Sjevernoatlantskim savezom, pa i u cilju jačanja svog pregovaračkog položaja kada je riječ o mirovnom procesu. Zahvaljujem predsjedniku vlade na njegovoj intervenciji. Imamo vremena za još jedno pitanje. Tu su i globalni mediji. Zamolit ćemo Jasminu Kuzmanović, Bloomberg, da je ona postavi pitanje. Jasmina Kuzmanović, Bloomberg News. Questions for both leaders. President Zelensky, there's been a lot of talk lately about the victory plan. What is the latest allies expect? What kind of strong security guarantees are you looking at in this victory plan? Do you feel under some sort of pressure for maybe giving some concessions in it? And how do you think that all affects Vladimir Putin? Does it embolden him? And the same question for the Prime Minister Plenković. How do you see the victory plan? What do you think as the Prime Minister of Croatia, the country which was in a similar situation at some point, Z4 plan and so on? What do you think would be acceptable in a victory plan? Thank you. It's your plan. It's your plan. Що стосується питання безпекових гарантій, сьогодні ми розраховуємо тільки на наших партнерів
і розраховуємо на ті 26 документів. Вдячним всім партнерам, з якими ми bilaterally, так, двосторонньо підписали. Вони нам дуже допомагають. Це і там і розвідка, і cyber security, не тільки зброя, безумовно, яка є для нас пріоритетом, і це майбутнє щодо відбудови, тощо. Тобто сьогодні у нас є тільки те, що в нас є. Це саме ці двосторонні договори. У нас, на жаль, немає членства НАТО, по-іншому б не було б війни у нас. І це факт. І тому так, у плані перемоги є, як я сказав вам, щодо нашого місця в НАТО і безпековому альянсі. В будь-якому випадку вся ця тематика там, вона є більш детально, ніж я можу сьогодні відкрито про це говорити. Я не зовсім зрозумів щодо того, що ви кажете, що Путіна надихає. Я просто не зрозумів, тому що в мене не було ніякого звуку. Про що саме ви запитали? Про що? Що надихає? The question is whether any talk about the possible concessions, if there is such talk, would embolden Putin. Я думаю, в випадку слабкості тих чи інших партнерів все це і буде робитиме його достатньо впевненим в наступних кроках. А наступне бажання у нього одне – не закінчувати цю війну. В будь-якому випадку. Розтягувати цей процес, бо якщо війна буде дуже довгою, в принципі, це дозволяє йому виснажувати максимально Україну. Безумовно, він буде виснажувати і своє населення, але він не переймається цим питанням. І в будь-якому випадку, чим довше йде війна, тим менше його суспільство буде звертати увагу на внутрішні питання, на економіку тощо. Слабкість будь-кого із наших партнерів буде надихати Путіна. Тому ми і просимо посилити нас. І щодо безпекових гарантій, і щодо зброї, і щодо нашого майбутнього після цієї війни. І тільки силу він розуміє, на мій погляд. Što se tiče našega stava, mislim da iskustvo Hrvatske također govori o tome da slabost omogućava agresiju ili njen nastavak ili intenziviranje, snaga slabi agresiju i zaustavlja. Zato je cijela poanta ovog velikog napora koji je bez presedana. Evo ja sad već desetljećima pratim međunarodnu politiku i ne mogu se ni blizu prisjetiti ovako snažne, velike, moćne vojne podrške koja je pružena jednoj zemlji kao što je pružena Ukrajini sada. Upravo zato da bi bila snažna i uspjela ponovno uspostaviti svojevrsnu, možda ne u potpunu, ali sigurno u nekim dijelovima i ravnotežu snaga koja je dovodi u poziciju pregovora. Ako se ide u pregovore slab, onda će i rezultati biti slabi. Ako se ide u pregovore snažan, onda će i rezultati biti dobri, ali tu moramo biti i principijelni. Dopustiti, vi ste spomenuli riječ koncesije, koje bi podrazumijevale teritorijalne gubitke. To je najgora moguća poruka i međunarodnom pravu i međunarodnim odnosima danas. Pustiti nekome teritorij znači upaliti jedno ogromno, veliko, zeleno svjetlo bilo kojem snažnijem akteru sa ekspanzionističkim ambicijama da sličnu agresiju napravi bilo gdje u svijetu. I to je cijeli smisao politike Vlade Republike Hrvatske koja je snažna, konzistentna, jasna, nedvojbena, utemeljena na našem iskustvu, utemeljena na međunarodnom pravu i utemeljena na zdravom razumu. I zato se nadamo da će i brojni drugi akteri u Hrvatskoj, kad malo bolje promisle, i nadam se da ovaj sastanak malo otvara oči o tome što misle o Ukrajini naši susjedi, a ovdje su bili svi i to vrlo široko susjedstvo, što u Ukrajini misle naši europski partneri, što u Ukrajini misle naši saveznici u NATO-u, ipak pridonijeti rasvjetljavanju ispravne politike
prema Ukrajini i uopće prema međunarodnom pravu. I zato mi je drago da smo predsjednik Zelenski i ja prije nekoliko mjeseci dogovorili da se ovaj treći sastanak na vrhu Ukrajine i zemalja jugoistoka Europe upravo održi u Hrvatskoj, jer je uz to što je bitan predsjedniku Zelenskom, čini mi se potreban i hrvatskoj javnosti. Zahvaljujem predsjedniku vlade i predsjedniku Zelenskome. S ovime ćemo zaključiti zajedničku konferenciju za medije. Hvala svima.